ka fo ofeina mele no alo mau no pa ko ara tu ki ai tu ai mo va ai siva capital ko siva store ma o ngahi vesa ma ka ho house fakafofonga ka e ma o me se online mele ma me fare con na alo ki ai ma ko no he vai pena tu va ko siva store he vai ngofua te tala pe o tape tai mini I kai ko fare ia ko ola yes wonderful! Claro, que tanga o tape online I patalele va piki. Ai foi hau koe? Ai mo foi kahoa koe? www.shopsiva.com. Makai lewa ke e ma website I pia ke toli mo fili mea whaahinga ke kehepe oi kato. La lahi mo iki, la nu kehe. Ma o mea ai hau I kalas ke kehepe tau te fito ki ngai te sairi Pasifiki. Iwe aue te ke mau atu moi matasio ata ia whaahinga kalasis whaahinga lanu whaahinga style pe. Toli mo fili lewa pia me iai. Oa te ke toi tatari hu lewa ke www.shopsiva.com. Tau Siva Store ki ai! Ko e tau polokalama Pasifika News I he whiawhini o ko atu ia makatuunga I he anga lelei a Digicel. Ngaahi Ongoongo me he Letiō mo Televīsone Pasifika ki he Mōnite ko hono uluaki o maasi wa fe mauataha. Foaki ai Ngaahi ofa me he tahine Pilinisesi ahine ofeina ai kau toulekeleka mo kau faingata ia o Vainī Tokomololo mo Houma. Kamata ai huhu mālu I COVID tahiwa I he vahefonua Vikatōlia. Mateuteu ai kau fakafofonga me he Ōfisi Faka-Talafekau Lahi o Tonga ke ahia ai kau ngāue toli I mitala. Whakataha e popunga siweli o fasi mo iafi atungi o kolomu a pe mo sene pea usia e poki fo o ki Aho Lotu ai Kakai Fefine o māmani I he vahefonua Niu Sauele. Mālu lau maaria a hou eiki mo lelei ai tonga kotoa pe, fia ke tare lelei ki mo utolu ki ho mo Ngaahi Ongoongo pe mo Letiō mo Televīsone Pasifika ki he houani. O kuia e mo Ngaahi Ongoongo ke he pe anayange, kua o suliani leit pe mo Ngaahi whakaiki. Na e Foaki ai Ngaahi ofa mei he tahine Pilinisesi lātou foi peka tuku aho ko eiki talafekau lahi o Tonga ki Australia he wike kua osi ahine ofeina ai kau toulekeleka mo kau faingata ia o Vainī Tokomololo mo Houma I Tonga I hono whakamanatua ai tau himunga fulu kuia o ene kui ko Pilinisesi tuputupu o pulotu maafu vaea. Na e hogosia e tau hiwanga fulu o Pilinisesi tuputupu vaia I okotopa o e tau kua osi, pe koe tuwha eni o Ngaahi ofa e whaamili o tuputupu mei Amerika, Australia mo Tonga, ma e kau toulekeleka mo e kau faingata ia o Vainī Tokomololo mo Houma ke whakailo ngai aki hono tau hiwanga fulu. O kutaki ai a Pilinisesi lātou foi peka halai walu mata aho tuku aho, koe eiki talafekau lahi o Tonga ki Australia, pia tokoni ki ai a nōpele maafu mo nōpele vaia, kau Ōfisi kolo, moho nau kau tokoni. Koe toki lava mai eni e uta o tuuta mai ki Tonga, koe uhi pe koe Ngaahi whakangata he COVID tahiwa. Na e whakamafola hanga tonu I he Letiō ngāue aki ko ia e Letiō mo Televīsone Pasifika I Tonga ai Broadcasting valu fitu puni nime FM ai Ngaahi ata o e polokalama tufa o Ngaahi ofa ki he Ngaahi api takitaha. Na e whakaheka e uta ki ha Ngaahi loli me he api ko vila I mataki eua pe whanonga lewa e kau ngāue ki he hūwhangalupe hei lala ko piki pea vela pe mo e mapo a vaea I Tonga tapu. Oku Patalonia eiki talafekau lahi o Tonga ki Australia, Kakai Pilinisesi ofeina ai Kakai, ko tahine lātou foi peka, I e polokalama ma o vahinga mālolo pe pensoni ai kau toulekeleka oi fonua.
Koe tahine Pilinisesi lātou foi peka tuku aho na e Kamata e ni mā I moa koe eiki Talafekau Lahi o Tonga ki Australia I Kenpela I ākosi au wāwhe mā tahaua. O kukau atu Foaki e Ngāhi Fonua kehe o kui he malu e mā I moa taki ngāue koe eiki Talafekau Lahi a Tonga ki Papua New Guinea, Singapore, Malaysia, Brunei Darussalam, pe o kutoi hoko Foaki e ahine koe eiki Ampastoa o Tonga ki Taileni, Indonesia, pe mo Filipaini. Mai Ngaahi Ongoongo Letiō mai Televīsone Pasifika, kua ausulieni leit mei Brisbane, Queensland. Kua os Kamata e huhu mālu I a COVID tāhiwa I he vahefonua Vikatōlia, pe koe tari lotu Foaki ki he Kakai o Milapuane, he funga o Ngaahi lockdown ta I tuku honau feituu. Tau kolosi atu heni ki a makalesi kawapalu fachi me Milapuane, pe moe whakaikiki o tala noa ko ini. O ka manaki ke tu uta mai he weekendi ai uta hono ua o whakafuafua ki he 5-star doses e valomano I he Kamata ke whakahoko ai huhu COVID tahaiwai Vikatōlia ni. O pehe he taki o Monash Health Infection Corona Steward, aia o whakafuafua ke whakahoko eni ki he taha o e patient I aha Mōnite I he taimi fitu tonu noa pongpongi ki mua peto ki hoko atu ki kau ngāue e toko ni mangeau, ai kau toke tā, mo kau niesi, mo ki nau tolu a kau healthcare workers, kau aged care workers, pepehe foki ki he kau toulekeleka. E whai ai ngāue a ki nau tolu o whakahoko ai whatongiani, ke huhu ai kakai e toko hono kilu fitu mano valuafe I wike e ono ka hoko mai. Koe ngai whei tuu e whaa lalahi I ngai whanua Vikatōlia ni, e whai holoai ai tufaki pepehe foki ke te nau tolu ai timi specialist, ke nau ave ai whai tō huhu ni, huhu koe ni, ki ngai api o tauhi ai a kau toulekeleka. O koe ai e whakaamu koe kau ngāue ho tele kolentini ko toa pe, e huhu ki nau tolu I he wike e tolu ka hoko. O tuia newspaper Herald Sun, o Polotolahi ai pure anga whetalaulo, ke tiriva mai ai whai to oni, o hoko he taimirerei, he koe uta e o mai eni, o ai huhu, AstraZeneca, aia o amanaki ke tau mai ia I maina kaha o. Na e toka ngai e Professor Stewart, pia mo ene tui, ai toko taha kau mahaki, aia na toka taha mai me whare mahaki hiri ai lockdown hono ua. O ko fia au pito I hono mao mai o e huhu, koe lauia a Professor Stewart, koe lava ne mahina e taha wha, ai taimi ne mau fuafua sio ai ke toko taha mahaki, pea ko eni ko tau ma ko tau wau ke tuunga, ko eni e lava ai ke tau huhu ke malu I ke tau tolo. Fuafua ke toko te au tau noa ka residents I he TLC Homestead Estate Residential Aged Care I Geelong na nau mau ai uluaki doses e ua o e Pfizer I he aho Mōnite. Ko Elaine Madden tau walufitu, ko ia na e fuafua whakakoloa aki whaito o huhuni, na ane pehe o whakavalevale ia ka pau he ikai ke uhuhu, he kuofia mau e au, ke ukei hoko atu pe e kumo ui. Lolotonga e ikai ke whakamalohi I ke pau ke te huhu, a ki nau tolo nau ngāue aged care workers, na e oange ai iai ki he kau matautau me te koloa Australia ni, ke whai ha nau whekumi, ma nau whakatotolo, pena e whakaha ai e Minister o Aged Care Services Richard Colbeck o kutu o ataa pe ane ani. Hiri e ni ne mau e whakafuafua, ai fuafua huhu he sāpate na e pehe ai Prime Minister o Australia ni Scott Morrison, o koe kai ke neongo I hana whei tuu, koe ki mamahi pe mo mamate pa Houma. O koe tuia I ai pe e kakai ia, pe ai pe e kakai e ngai whei tuu ke kehe pe te nau ngoi, hangai whei tuu kehe. O hange ko hangai polokalama huhu kehe pe, ka koe kau sivi whai tou ia Australia ni, ko nau sio ki he huhu pe nau pehe o kulelei a whai tou koe ni. Nai pehe e Minister mo uia Vikatōlia ni, a Martin Foley, koe Kamata koe ni ai huhu, koe ngata anga ia, o e tō mahaki, koe tau whakaamu ia. O tau kei whi mao pe ke whakapapau I koe polokalama huhu koe ni, e lava ia kene toe ave ki tau tolu, e whakawhiofi ki he mo ui na tauanga maheni mo ia ki mo a, koe ne lau ia. Nai pehe Minister mo ui, o whetalolo Greg Hunt, koe fu polokalama koe ni, koe taha ia ha polokalama, me ngahi mo meniti whakawhiawhia mo oni. Maa Ngaahi Ongoongo ai TV mo Letiō Pasifika me Melipuane, Australia, ko au makeresi kawapalu fachi. Oku amanaki ke ahia e he kau ngāue mei he Ōfisi o Eiki Talafekau Lahi o Tonga ki Australia mei Kenpela ki Brisbane, pe moe wāhenga e mitala Emerald I Queensland Lotoloto, whakataha moe Ōfisa whakahoko ngāue ki e whanau ngāue torefo e a kau, mei he aho tua Pililulo koini kono whā o maasi ki sā pate kono fito maasi ua whemā ua taha.
Lolotonga ai I mitala e kau ngāue o Ōfisi o Eiki Talafekau Lahi o Tonga ki Australia me Kenpela e whakahoko ai pe e he kau ngāue o Ōfisi hangāue whakonsela ki o tau kainga Tonga o kuna unofo I e mitala whakataha mo e tau whānau ngāue tori fo e a kau I aho tokonaki ko hono ko ia o maasi uafe maua taha. Ko kina o tolo kotoa pe o kuna o fia mao e ngāhi se vesi ko eni ki hono whakalolo e nau passport Tonga ka pau ko osi ai tau e nima e nau passporti. Whawha o e nau passport Tonga ka pau ko osi hono taimi pe koe kole le riu kakai ki e tangata I whanua Tonga e lava pe ke nau lava mai ke whai hatokoni atu ki he nau ngāhi fia mau. Koe whika telefoni ai Ōfisi ko noa ua o no ua tolua whāwalu nua ono pe koe whawhitu noa hiva ua whawhataha ki a Tasmani telefoni ke puka hau apoimeni ki ai. Nai lava mai a Tasmani telefoni ki Brisbane he wike kua osi ke taritari ha kau ngāue toli ne nau tuuta mai mei Tonga ki e malai whakapuna whakavaha apuri anga o Brisbane aia koe toko tiau whānoa ne nau o kotoa o ngāue I emitala I Queenslandi Lotoloto. Koe wakapuna koe ni na I no ia e he kautaha ngāue tori Australia pea na ane wholau atu ki Tonga o hala ha kau pāsese koe uhi ko lolotonga whonu ko ia ai ngāhi whare talifononga kolontini ai purianga Tonga I makeke tali ai ho tele tānoa pehe ki ho tele kupesi. O ku amanaki Foaki ki Tonga ha kau tuku waka he pongpongi pulululu koe ni kono tolo o maasi wafe maua taha pe toi tu uta mai ha kau ngāue tori e toko te ni manoa he pōpuli lulu ai pe I he wakapuna tatau mei Tonga ki Brisbane Suleni Leit mei Brisbane, Queenslandi. Ma e whakahoko ai whakataha ai pupunga siweri o whasi moiafi a tungi o sene mo kolomua ki honau aho he wike kua osi. Na iai a lavenia nau whaho tunitau kene o mai a ripoti ko ini. Na e whakataha e kāinga o whasi moiafi o iloa koe pupunga siweri o whasi moiafi a tungi I Kenpelani a tō nati wiko osi. Aina whakahoko ia he apinofo anga Caroline Stauti I Palmerston. Ko e whawhiawhia whoki ko e nau kau whataha mo e kāinga a whasi moiafi a tungi e wahenga Niu Sauele. Na tataki mai e saipeni Tokomololo ko Palestenia e komiti o e kāinga whasi moiafi I sene. Ta mo e whea ko tau fui a valu tuita. To e iloa pe whoki a kono hingoma tāpule ko ahi o ulakai. Ta pe whoki ki a lua mai lau kalo havea pa mo e toenga e komiti a Niu Sauele. Ko e kau me mipa ka o mai kau pōpō. Nau toto lahi pe he na e whanonga pasi mai e konga ni I he grupu koe ni pa koe ni I lewa na nau taktahaumi pe ke nau ngahi mea lene whawhoi tui. Tai maa whana mo whiawhia ki nau tolu e Caroline Stauti mo whanau mo mapuna pe a kakatoa e komiti ai pupunga siweri o whasi moiafi atungi o e kolomua. Koe sea ko Luciane tuita laftani, Palestini Foakai saveliotai, tokoni Palestini ko Isleri tupou tuita, koe angi ko sione tai. Sekeritari ko lona mai lau, tokoni sekeitaria toki lupe fuka, tahi pa anga ko ilaisani hausia to uli, te tokoni kiai angongo tu ineau. Koe ofisa fetu taki lewa ko si skula tupo. Koe whakataha maasana pa fia to taha kotoa. I toi whi uluaki mo nau kakai ka koe kāinga. Tanau no whakataha pei fas moiafi. Pea ko nau taktaha mo vete I ngai statei mo ngai kolo kekehe o Australia ni. Hoko mai mo lockdown I ko wita hiva. Ka koe whakawhia ai whakafainga maalie. Ai mea kotoa pe whakahoko ai ngai whakaamu. Pa mo ngai palani na ai whakamohe mei ulu. Pea ko hoko ia mo oni e ato naki wiko osi. Koe ngai whakatutu ne nau loto taha ki ai ke whakahoko e aho o whasi moiafi atungi I Novema I tauni I Australia ka I Sene. Ko e aho e toku whapapau I aia e toku whamahino I a hiri whakataha ai ngo komiti a mui ke a whakatuku ai ngahi mea ko ia. Ko o si mea I pefoki mei Tonga e he pataloni o e pupunga siweri o whasi moiafi atungi ko e tahine Pilinisesi pule sa alote mawhile o pilolevu tuita pea mo lo tuita me he mea anga ko mahina whekite I whasi moiafi atungi pe. Pea koe whakaamu ia mo whakatutu ai komiti a Australia. Ke whakawhainga maali e mea kotoa I he tawhaake whiwholau aki. Kalawa ke mea mai e tahine e ki pataloni o e pupunga siweri o e whasi moiafi atungi ki he kātoa ngā I honau aho. Pea kuwhi o atu ke whakamalo mo e loto honga ia me he Palestini Foakai saveliotai ke ki mautol kotoa pena mo lava mai me he kolo tala a sene ke whakahoko e tau whakataha maafana mo whiawhia me tau whakahoko pea ko e tau lotu ia ke kau mai alangi ngai whakatutu mo e palani kotoa pe ke ne whakahoko o whakatatau pea mo hono finangalo. Mai Televīsone mo Letiō Pasifika la mia nau whahatuni tau me Kenpela. Koha e poki fo'ou kua o sia ki Aho Lotu e Kakai Fefine o
mamani ke kainga Tonga I sene, tupo eni me he vailasi whakatūtā maki koia o COVID tahiwa. Laisa Prescott Fungalei me I Niu Sauele, pe moi whakaikiki o talanoa ko eni. Ko ngāhi nunu a Foaki ia ai ngāue ai COVID tahiwa, ko ene liliu e ngāhi me alahi ai anga o nofo I he whanuani mō mamani Foaki. Ka wai ai liliu ko ia ai whaunga anga maheni, ai whamanatu e Aho Lotu ai Kakai Fefine o mamani, ai au whahoko maupe I he uluaki whalaite o mā asi I he tau kotoa I Australiani mō mamani Foaki. Ko ia ko mawatu tuuni ai ko media seneni, ke takitaha lotu pe I honao ngāhi whai anga lotu, kai tu fatu ai ngahi tohi ko ia ki he ngahi siasi, whakahino-hino o Vikatōlia mo ngahi o Aho Lotu. Aia koe vahefonua unau tataki ai Aho Lotu o Kakai Fefine mamani o taoni, wafe wataha ko Vanuatu. He koe whaunga motu a koe lotu whakatataha ko toa pe ki ha whai anga lotu, pe a vahe ki he ngahi siasi, ke nau tataki ai lotu mo whai taki Foaki, ai anga whafonua o mo ui o whanua ko ia o unau tataki ai polo kalama. Pea koe osi ko ia ai lotu o kutaritari lewa e he sias ko ia a e nao ngahi mea tokoni ke mau e he Kakai Fefine ko ia na nao lawa hatu ki he lotu. Pea koe tau ko toa pe Foaki o whahoko ai muhalili paanga o tāna ki ia o awe ki Tonga ke tokoni ki hono pāki mai o e ngahi tohi whai nuhino ko ia o e whamanatu o e Aho Lotu maumingani. Pea o ku whahoko ai pe mo I whiri lakanga I e tau ko toa ka o ku lahi pe whoko na whokotu ke hoko atu pe a ka mau lakanga motua. Aia ko skei tari ko Pepe Homes, ta ahui paanga, ngatu fifita, mo ka umenita, unga te a fotofilirangi, valeti mababalangi, mesas kotaikolo ia kalaisi, soana maake, mesas pentekosi, lita foriaki Edwards, te amo pelepetua ta atuila, mesas katolika. Siamo I mau Ōfisi Faka-Talafekau ko laisa Lahi, pea o ko mau whaongongo pe Foaki a Australiani ki e komiti ko ia a Tonga, aia usea pe me ai ahine kuina nas pau tuku aho. Pea koe talueni ai lele mai ai komiti ko ini I he ngahi tau lahi he kohili, o ko nau kei hoko ko atu pe Foaki ai fua whatongiani. O te pe Foaki popo I talamonu, pea mei he pule oe po kalama Letiō mo Televīsone Pasifika, ni lei ka mo tau ngāue ki e amana koe ke prahoko ai whamanatu oe Aho Lotu whamaman lahi tuia ai Kakai Fefine I he palaite oe wikeni o pake mō mao ha Aho Lotu whonu kles ia mo whai tāpo I kina. Kua lai tāpo stotpunga lei, Ngaahi Ongoongo me sene ma e Letiō mo Televīsone Pasifika. Tau kolosi heni ki nuka alofa ki e mele lau manu mo e tau Ngaahi Ongoongo me Tonga ki he wikeni. Tau Kamata e tau whaoni aki a ngahi pare paanga mei he Digicel. Ahia ai pēsi wahaupe e Digicel International me download a Digicel International app ke awe ai top up, data bundles pe koe paanga ki Tonga ki haofainga maaria ke ikuna ai taha he pare paanga e nima taki panga wangi au he wika kotoa pe. E toi mau atu Foaki ho family I Tonga e kule titi taitotongi te ongu mai paanga e te au mei he Digicel. Ko ia, ahia ai Digicel International he ahoni ke awe hao ofa ki ho family I Tonga ki haofainga maaria ke ikuna. Malo mo tau sia lele mai Houani ka tari fefie pe ki tau motolo ki tau oko me loki ongongo valo fit point ni mai fa ma me loto no kalofa mo tau polo kalama ko ia ai Letiō mo Televīsone Pasifika I he Houma ko ni mai no me fo ke tau wa mai ko ki tai mini u ga ngai ka toanga na tau fo fe au fa ta mai moia ka ko e ke tumu pe ngahi ka venga ko tau toka ngai kina o COVID taha iwa. Peko nea koe whoko ke taimini u tau kei hao pe o tau ki funga maka e o mot Mōnite, neo mo hano whetukutuku mai koe ni o tau kāinga, pia poe toe ironga mai whoko ke ngahi funga whotunga who ko ia o e ngahi vailasi ke he. Peko nea koe ke taimini ku o si ata atu ai kaupa sese ko ia na nau I he o te re tanoa, e na nau tau mai koe ki tongani au wha koe ni o Februari, tawa ma futa toren ki ma asien, o ka fa ko Februari na tau mai ki na toro na wata mai ki ko si me ta no ka to ai e ko va ka ia ko pa se me fisi pe mo nusila. Ko ka pa se ko mi auxiliaria na tau mai ko ia I aho hiva ape o atata ko ia o Februari, o na toro ia o na ata I weekend kana na
tau hi whakakolantini whakpe nau tōluia I makeke pia mo e hotele kupesi. Ko ia ko ni tu heta mini ko si ata ai hotele tano ahia. Ia ko si whai ngāue ko ki ai ki hono teuteu I ke teuteu ko na ke tau kau wholau mai ko ni I hu weekendi e. Ai whaka weekendi ko e waka e tolu ko ia hange pe ko ia ko tau whanonga mai mo e tau Ngaahi Ongoongo. Ko waka mei Fisi, ko waka mei Niu Sauele, ko waka ko ia mei Brisbane. Ka ko pau pe ke nau I loto katoa pe ai tōlahi kau pā sese katoa whakatoa I he uangeau ni manoa. Ko ki pe ke whiaua ki ai tunga ko ia ki ai tōlahi o tau kau ngāue ko ia o iloa ko kau ngāue I he leine muha ko kau frontliners. Ko e tu ko e tai mini ko tari e komiti fakafofonga a Tonga ki he ngahi whaito'o. Ai whaito'o huhu mālu I koe ni me kau taha kore a Tonga koe extra senators. Ai na e whamooni ki ai Eke Minister koe ai potunga mo ui. Pepe he Foaki ki he kau taha koe whamooni koe ni koe area pau koe ni koe laiseni whakaata o e hu koloa mai koe import license ko wiki ata ke hu mai ki tongani ai koloa koe ni ko whaito'o koe ni ko wiki tau ngāue aki koe ia I he huhu mālu I ai ko ne tu e tai mini pea o ku tau whakatatari e pe ki hamana ke tu uta mai ai ko whakafofua pe whokia ki sune tu uta mai ai uluaki uta koe ia o e ngahi huhu mālu I koe ni me he kautaha koe ni ko rea Tonga koe extra senators ka koe programa foko ia o e huhu mālu I ko si fotutu pe kure anga ia pe mo potunga mo I ai hoko ko ia o kinau tolu e uluaki whahoko kia huhu mālu I mahino pe ia ko e kau frontliners pe ko kau ngāue I leine mua ko i unau tohanga kina mo tauhi ai kau pāsese ko i o whakafoki mai ia I he taimita tau pe Foaki ko e kinau tolu ko e kau toulekeleka o ki tūlawea ngofua pe hoko atu ai pe mei ai e toku whakaikeki pe mo wholahi mai I palani ko ia e taimi ko e te tawako atu ai o whakaofiofi atu ki he tūta mai ko ia ai ngahi whaito'o ke whaia ki ai huhu mālu I ai ko e tū whaka tai mini hangi ko na ulawa ke ata ko he tai mini ko kau pāsese pe mo e kau ngāue frontliners na nau I he hotele tano ai toko ko toko te au tolu nima ia ai na nau ata o sea nau aho ko e ua taha ke itoia makeke pea mo e hotele kupesi ai ne kuiai ko e kau pāsese ko na mei Australia ai ko e katoa ngalahi foki ko ia na tau whanonga mai me he kongi mui e tau kōsi o aho mai ki he tauni ko e katoa ngā koe na ilo ko e cover idol ai kau tahwe tutaki ato ngā TCC pea ko e whiawhi whala I te ko e whiawhian whangalonga ta ai I he tokolahi o e kakai tau te whito ki kau pou ngā kalapuna na wao ki final pe mo e o tau kainga pe koe na me ngahi otu muri ai nau whia I he final ko ia ki pare panga e taha kilu panga ono mano, wha mano ua mano mo e taha mano ki uraki ua tolu whanima e te ai whoki whakahonga ko ia ki he ono fitu walu o e semi-finalo na nau kau mo na tolu I whakahonga ko ia poa pea hono mōni nei whakahonga kātoa I kalape whā koe na nau kau he whiauhi nei whakamake pe whoke ngahi tohi whakamooni mo ngai whakahonga ki toenga koe ngahi kalape e tolu ngofulu maa ono nei kei na wao mai ki semi-final na e mea whakalanglangi ai tahine ko eki lupe pau u tuita tai one mea ai pe whoke mo takatai pare mea tonga tuke tāpo hiwa tuene toa ai pe whoke a hekno pere waia I hono lakanga o naia I he me mipa he poate ko ia ai whakatataha ko ia ICT e be whoki a Lord fahefonua pe mo Lady fahefonua ko e pōpō whoki na ua ia ko whakawhi pe tako na pōpō whoki he klapu ko ia ai pe o manamata o me hala tukutonga mahino pe ola na e o mui mai pe he tokolahi I he ola na e hausia ko he whiawhi ko ia ai kuna kafa e he kalapu sila pelua me ha te ho so na ko na voti na e laka e taha miliona taha poini ono miliona ai voti na na wikuna ki ai ku ia ko toi puke pe e he kalapu sila pelua ai hau o e cover idol me he wafe ho fulu ta wa man ki wafe wanoa wafe wataha o ke puke pe hau e sila pelua ai ua ke kalapu tu ke me Vainī
Pea tolu ki ai toa hola me I whahefa. Pea wha tue pei o manamata o me hala tuku tonga. E toki nima lewa ai tautupo e toa vai popua me I vai popua. Koe katoa whiwhia hanko na ulawe ki ai whakamawhana. Pea mahino e poupoua. E ki ngata peo tau kai ngai tongani. Ka koe o tumulina Foaki I he tunga ko ia. Na e lava lelei Foaki a hono tufa to Ngaahi mea ofa ai tahine Pilinisesi latu fui peka tu aho I he wiki kuosi ki he kainga ko ia o maafu I Vainī pe Tokomololo pe Foaki kainga vaia I Houma ka koe kainga ko toa Foaki pe ia o e tahine Pilinisesi pe Foaki he nekui ki a Pilinisesi tupu vaia ai ko konga e nia o e Ngaahi mea ofa na e kauia I hono katoa ngai ko ia tau hiwanga fulu ko ia o Pilinisesi tupu e kongi mui ko tau kuosi ka ko hiko ne toki au mai e nia o e Ngaahi uta ko ia na toki tufa tu le vai ia ke kau toulekeleka pe pe Foaki ke kau faingata ia Ngaahi kolo ko nia na fia ka ko fia ka ko no mau ko ia o e mea ofa ko ia o ta una lave monua e pa koe whamalo ia taine Pilinisesi ki he Ōfisi Faka-Talafekau Lahi ki Kempela pe mo kau popo ko ia Ngaahi o e Ngaahi kolo ko ni ko e tānaki ko ia Ngaahi ofa ko ni e pea ko e taha pe Foaki ko o si mahino ni e whakahoko e spot whakakolisi i e tauni aia ko e tū koe tai mini ko Ngaahi aho ko whakaaho he tauni ko e aho wanoa, aho wataha, uowa, watolo e peleri aho ia ko sfaka aho ki ai sport whakakolisi ki mala te uwhai wape ka e malawa pe ke ririu ki wike ki mua te whito ia me ngai whakataha ko watu ko ngai kolisia na kore ke ki tuku mai mua hataimi he ke nau atana tore wike ko ia ke e toki whamahino pe whakapaui e ngai wike ko nika hoko mai ai tunga ko ia ka ko e ngahi o ko ia pulawa ke o atu ke tau programa I he Letiō mo Televīsone Pasifika o meri lau mai. Ki mua pia tau māwai tau toi wakai ki he tau Ngaahi Ongoongo ki he Houani. Foaki ai Ngaahi ofa me he tahine Pilinisesi aine ofeina ai kau toulekeleka mo e kau faingata ia o Vainī Tokomololo mo Houma. Kamata huhu mālu I koviti taha hiva I he vahefonua Vikatōlia. Mateuteu ai kau fakafofonga me he Ōfisi Faka-Talafekau Lahi o Tonga ke ahia ai kau ngāue toli I e mitala. Whakataha e popunga siweri o fasi moiafi atungi o kolomu a pe mosene pe a usia e poki fo o ke Aho Lotu ai Kakai Fefine o mamani I he vahefonua Niu Sauele. Koe kakato mo Ngaahi Ongoongo pe Letiō mo Televīsone Pasifika ki Mōnite kono uluaki o maasi wafe mauataha. O wa whokina ngalo ke subscribe ki e mau senolo at Pasifika TV and Radio I he YouTube. Pe ke toi share whoki e mau ngahi polokalama ki hokainga mo maheni I he vahaupe. Mālo au pito mo mea mai, ka mota toka tua o whātou. Malo lau maari aho eiki mo le lei ai Tonga mo e vulang kotoa, tale reiki mo tolu ki e tau polokalama tala noa o e Houani, mei ho mo Letiō mo e Televīsone Pasifika. Kua hoko a Republika ai kakai o siaina, ko hafonua hau I he whehokotaki mo e tukui whanua e Pasifiki, kawai ai whaipiri o te o Tonga. I kai ko ia pe, ka kua hoko a Tonga ko whanua manakoa mo e kakai siaina, ke nau nofo, au nofo mai ki ai, ke whakatua nau pisinisi,
mo kumi ha mo ui mo ha ngāhi whainga maari e fo'ou ma aho nau ngāhi family. I he taimi tatau pē kua whakaau ke lahi hono tā ke tii o ngāhi biznisi ai kakai siaina i Tonga, tau te whito ki ngāhi wharekoloa mo vete i Tonga tapu, mai kau kai haa ma kau hai whare, pe i kai ngata ai, ka kua toi kau atu ki ai mo ngāhi hia whakalirifu ange, pe haa mahino mai ai ngāhi loto tai whia maaria ni ihi i Tonga, i he hiki mo nofo e matakari ko ini, i he otomotuanga o whā. I e polokalama tala noa o Houani, te tau tala noa moha motua siaina mei Shanghai, na ne nofo tau lahi i Melepuane Australia ki mua, pia hikia ki Tonga he tau eni e ua ku mariwatu. Ko HeTing Gan, o ku nofo i nuku alofa, pia o ku ne lata Foaki i Tonga, pia o ku ne lolotonga ko Foaki ki he lea whakatonga. Ka e o mai ene tāri ki he ku ngahi whehui i he lea whakapritania. Ko e tau mua i whakaeke ko ini, ke tau mauha mahino lolotoange o uhinga o ku whiri ai kakai siaina ke nau hiki o nofo mo ngāue i Tonga me he tawhaaki whakasiaina. HeTing Gan ni hau pe mālo i lava mai ki polokalama tala noa, ki mua pe Kamata e tawhepo tala noa aki he Houani te ke lava o whai haki i lea whakawhiloaki mo whakaha mai ai loa ko ia talu ho hiki fonua ki Tongana. Okay, so my name is HeTing Gan, HeTing, yeah? And I've lived in Tonga for almost 2 years now. We came here in March 2019. O ku mausiwa atu mei mulini o ku tokolahi e kakai siaina o ku nau nofo au nofo mai ki Tonga mo whakalele foki e nau ngahi biznisi i Tonga. Koe hae uhinga o ku fie hiki ai kakai siaina mei he lupubrika ai kakai o siaina ki ki fonua si i mo tai loa o hangi e ko Tonga. I guess part of that is just the life. I was in Australia and studying my master's degree. And I happened to meet a classmate. I met 2 or 3 that are Tongan nationals studying in Australia. And then that's the first time I heard about this country. So we traveled to Tonga back in 2018 to have a look at how the country is like. And then we decided to come here to do business. For various reasons. One of the main reasons, I guess, is because of the preferable exchange rate between the Tongan paanga and the Chinese RMB, the currency. Ko kakai siaina i Tongana o ku nau tupu me he wheitu tatau pe i siaina lahi pe o ku nau wome me he ngāhi vahefonua ke kehe o siaina. I guess if you ask the demography, like how the population is made up, I think the majority of them will be coming from the Fujian province, as far as I understand, coming from the southeastern part of China. But there are also minority coming from different parts of China. Whewhe ai tokolahi o kakai siaina o ku nofo i Tonga, pe ko pēsi te e whiha o ke pehe o ku poto i he lea whakatonga i ho o wakai pe a au. In the Tongan language, okay. As far like based on my experience, the Chinese business people that are in the trade, in the fast-moving consumer goods sector, they are the ones that deal most with the local consumers. So out of my head, I recall there are roughly 3,000 in terms of the Chinese population that are currently in the Kingdom of Tonga. Maybe 10 to 20%, especially those who have been here for an extensive period of time. These are very localized. They can speak pretty fluent Tongan language. It's more than sufficient for them to facilitate business dealings with the locals. O ku iai mo kau muri kehe o ku nau hiki ki Tonga ofeina ke whakatuha nau bisnisi. O hange ko kau Papalangi, kau Australia, kau Niu Sauele. Ko ku iai hani ihi o ku ikai ke ola e nau tau mua ngāue, pe iko e nau foki mai ki molini. O ku whewhe ai matakari siaina, pe ku nau fau nau tolu i he palopale matatau, pe ikai. I guess
the answer to this question will vary. I mean, for every business, their industry sectors, it's all very different. And I think what's most important will be that they deal with the right people. Although, I mean, for every new investor, it's not easy to find a good partner or some local Tongan that can support the business at the early stage. Say, for example, registration and stuff. But yeah, I think there is no universal comment whether it's how should I say, it's risky or not to do business here in Tonga. And it also very much depends on the overall environment. Particularly now, we all know the COVID pandemic is hitting the globe. So, everything is slowing down. O ka tokolahi au pito ai Kakai Tonga ko nau hiki fonua mai ki Molini o hange ki Australia, no Usila, mo Amerika. Te o ku mau takitaha whainga ke tokoni ki ho mau ngahi whamiri i Tonga, aki e mau ngāue mo tā se niti ki Tonga. Whewhe ai Kakai siaina, o ku nau tatau i he tawhaake koe ni, te ikai? Yeah, a simple answer to this question is yes. And as you can imagine, that we come far away to the country to do business. I guess everybody want to be seen as being successful in what they are doing. It's almost like justifying that they are so far away from home, yet they are making the money that they are satisfied with. And yeah, to some extent, it's also to show the relatives far away that hey, we are doing okay, we are successful, blah blah blah. Koe tau whatunga motua a Tonga mo siaina o kuna kau whakatoloua koe kalatua whakaisite koe Eastern culture. Aia I ho wakai a au koe hā a ngahi whaikekehe I he ulunganga whakatonga mo anga whakasiaina. Okay, I think now speaking of that, I'm happy that I learned a word, Tongan word, Fatonia. Fatonia is in a sense similar. That for both these two cultures, we feel the need to contribute to the family, to the especially those are in difficulty. But I also see the difference there is that the Tongan Fatonia is a lot more heavy than what I understand for family responsibility. Because in China, we contribute to the family based on how much we make. And there's not too much pressure. Everybody knows, roughly knows where you are at, in terms of your income, your business, and so on. So there will be limited pressure from the family in that sense. But here in Tonga, as I was, talking and knowing this idea of Fatonia from a few Tongans, they feel it's a heavy burden, but they are still doing it nonetheless. I know some people borrow money to give money to the family for special events, which is quite heavy. Ko ki fonua si a Tonga o whakawhehoa ki he Republika ai Kakai o siaina, o koanga whewhe ho mo katoa ngai ai tau o whakasiaina I tongana I hena. Okay, there is limited cultural activities here in Tonga. I think majority of my country people, they just gather together, drink, and then eat, and then just celebrate. There's no fireworks. As you might know, fireworks are not allowed at this period in time. And then, there's no lion dancing, things like that. But I guess it's just gathering and drink, eat. Simple as that. Yeah. Kua taolahi ai ngāue aki whakadiplomatika ai purianga o Tonga, mo purianga o Republika ai Kakai o siaina. Pea tupunga ai tokolahi o taukainga Tonga kua nau mau whangamārie ke nā wō o ako I siaina, mo toi ako Foaki ai lea whakasiaina. O ku hā ho ongo a au, ho o uluaki mo lea aki, mo kau Tonga koini o kunau poto he lea whakasiaina. Yes, I am very surprised, and for a non-native Chinese speaker, I think I've met quite some of the Tongan teenagers who has been studying in China, and they speak they master the tone pretty well, and this sounds like how should I say, fluent
and close to native Chinese speakers. Yes, but there's also one issue that if they stay in China, they can continue improve or maintain the level of the language. But if they for some reason finish their study or not, return to Tonga, and then that's probably the moment they will use less and less Mandarin. So some may actually become less confident after they not using the language for work, for business for some time after they return. O ko tui pe o tokolahi taha ai nofo koia ai kakai siaina I Tonga tapu, ka kua ke Ōfisi Faka-Tonga I hama fola ai kakai siaina ki he otomotu toke lau, hange ki wawa, haapai, eua, pe koe onga niua. Well, the status quo is that Tonga tapu is the center of the trading activity. Majority of the business is here with opportunities. With opportunities and competitions too. So there are I guess a small proportion of business people that are looking to do business in outer islands for various reasons. For one reason, maybe a shortage of supply where they can price their goods at better margin compared to the already competitive market in Tonga tapu. But still, I have to say that a majority is still in Tonga tapu. Yeah. O ko tokolahi kakai siaina o ku nau whai businesi I Tongana, ka ne nau foki nau tolu ki siaina I kamataanga o tau kuosi, ke nau kātoa ngai ai tau fo'o whakasiaina, pe tālu ai o ku nau kei tuku waka I siaina. O ku iai hau ilo ki ni ihi koe ni mo tūkunga o ku nau iai. Yes, I'm aware of that. I'm aware that some return. They are desperate to come back to Tonga to resume their business or work activities. So this has a how should I say, a substantial impact on these businesses where their employees are stuck in China. So here in Tonga there's a shortage of skilled workers, like to fill that shortfall. And also for these that return to China, they might feel the, what do you call, what's a good word, to get used to the China lifestyle. And then they might feel that Tonga is because they might have already been in Tonga for some extensive period of time, and they may well already get used to the Tongan pace and way of life, also the culture and value system. So when they go back, they will also feel this what's the word, incompatible, like incompatible to where they came from. Yeah, very likely. I he kamataanga o tau wawe maua taha, na iai hawharekoloa siaina e whā, na e hai I Tonga tapu, pea na e whai foke hawhenga e Letiō mai Televīsone Pasifika ke talanua mo toka taha matakali siaina mei tongana. Ke o mai ha whakamatala whekau aki mo me ani, ka na mau mai ai tari ta tau ai pe, kon mate iri fia, a homo matakari ke nau lea mai ki a teki mautolo ke media. Ko koe e toka taha business siaina mei tonga e ki o ku ha haongo a au whelawe I mo me ani. Well, I think, well, to be frank with you, I think majority of the Chinese business people, they come here with a profit motive. With a profit motive, and then the bottom line is their life security. I mean, that is the bottom line. Without asking for more about policies that promotes trade and foreign investment, but the bottom line is that they have to be alive. Yeah. Otherwise there's no point. So yeah, the message has been spreading among the Chinese community, especially when we noted that there are sequential robbery cases taking place in different places in China. Because we use the social media, the WeChat. The message spreads very fast. Usually when the first instance were like when the first store were the victim of a robbery, they may or may not raise this
like voice it so that everybody knows. Sometimes they keep it quiet just to stay safe. But when there are 2 or more continuous robbery cases happening, it's spreading very quickly. Everybody on WeChat in the groups, they know about it, and the people start to frustrate, hiring securities, open the store late, close the store early. So I think it's really scary. Like we fear about the safe of our own life, but at the same time we feel it's also cause damage to the 2 countries, the people's relationship, and also it's a loss to the local consumers as well. Ko fuoloa ai whiangai a Tonga mo ngāhi whanua I ulope, mo ulunganga fakafonua ai ngāhi whanua papalangi, ka koe anga whakasiaina o kungari fo'ouia ki Tonga. Koe hakonga o anga whakafonua a siaina o ku ke pehe e kaulelei ke iloki ai Kakai Tonga. The people's relationship, and also it's a loss to the local consumers as well. Ko fuoloa ai whiangai a Tonga mo ngāhi whanua I ulope, mo ulunganga whakafonua ai ngāhi whanua papalangi, ka koe anga whakasiaina o kungari fo'ouia ki Tonga. Koe hakonga o anga whakafonua a siaina o ku ke pehe e kaulelei ke iloki ai Kakai Tonga. That's this is a little broad, but out of my mind, there's one thing is time. Like when you make an appointment with somebody to meet at certain time, from the Chinese culture, if I am late, I will frustrate, I will feel sorry, and then I will tell the other party like how long I will be there. But in terms of keeping to the times, like for the Tongans, I'm feeling they have a less how should I say, less commitment to this kind of promises. Like we see that as a promise that we should keep, because we don't, especially in business, we don't want to waste the other party's time waiting for us if we have already agreed for a time. But I mean that's certainly something I see that hopefully Tonga can pick up and improve on that. Ka pau te tā fōrihi ai whehu I koini, koe hakonga I heanga whakatonga o ke pehe e kaulelei ke ako me ai Kakai o ku matakari siaina. I guess sharing as a community, this is done to a much greater extent in Tonga compared to the Chinese culture. By sharing, I mean sharing both in a good and bad way. But here, people are more willing to share. But in China, like due to the fast-paced life environment, everybody is like they pay more attention to their small little family rather than here, like big families, relatives, cousins. The sense of belonging here is stronger, I think. Koe whanua lahi whauwhaua a siaina o whakawhehoa naki ke ki whanua ko Tonga, o ku ia hataini o ku ke o ngoi taelata pe hange o ku ke tuu ma vahe au pito mo mamao me toenga koe o mamani aki ho o whiri ke nofo koe I tongana. Yes, a quick answer is yes. I do feel like there's how should I put it? It's like a village. Village. And then after I came here for maybe 2 or 3 months, I pretty much drive the car all over Tonga Tapu already. We've been to the cliff. What's the name? There's a cliff. We've been to the blowholes, the Ha'amona. So there are not too many places to go after a while, honestly. So and also because most of us are we are used to staying on land rather than travel by sea a lot. So we are trapped in Tonga Tapu, and many Chinese, they've been here for 10, 20 years. They haven't even been to the outer islands to see the beautiful views of Vava'u, Hawaii.
But yeah, we have so far only been to Eua once, and yeah, on the whale watch trip to what's the name? Malinoa Island. Yeah. Na ke lawe ane nai ki he puhi I Houma, koe hamatanga ta tau pepe ko hamatanga whakasukalafi pe whakahistoria, o ke pehe e marie I ai hakau whalau ewa me siaina o ka pau te nau ahia a Tonga I he kahau. Well, blowhole is certainly very special. The first time we see it, we are deeply attracted to it, and also the humpback whales. Well, that's by and large due to the uniqueness of this species. But having said that, I don't know like how large a population that loves to dive, like the Chinese population that likes to dive. But I do know many Palanis they are more experienced in the diving activities. Yeah. Te ke lava o whai haki I lea whakamālo pe popo haki talamonu I he lea whakasiaina ki ho kakai I he funga koia o e tau whao whakasiaina. Okay. 恭祝大家牛年健康快乐，家庭和睦，生意牛气冲天。谢谢。HeTing Gan whakamālo atu ho o talelei ai whakaafe ke kau mai I he polokalama tala noa pe ofa ke mau hata o whao whakasiaina whonu monu ia. Gong si whachai, she. Ho eke mo kai ngatonga o ku iai ai whakatua melie ne wato he whakaeke o poni haki I puipui tua me he tawhaaki o kakai siaina ai uhinga o ka nau nofo au nofo ki Tonga pe mo uhinga o ka nau lata I hotau ki fonua. Me ho mo polokalama tala noa, malo au pito mo mea mai, ka mo mea. Eiki mo kai ngatonga katoa o kulolo tonga tuku waka I Australia. O kutoko lahi o tau kakai o kufitu taki mai ki Letiō mo I Televīsone Pasifika o whekau aki mo nau amanaki Foaki ki Tonga I he whainga maari e wawetaha. O kwhamanatu atu heni ki a tiki mo tolu e kau tuku waka, kua pau ke mo uluaki le sesita ho Ngaahi whakaiki I he citizensregistration.gov.to citizensregistration.gov.to Koe potu ngāue meidik mei he purianga tonga o ko nau tokanga I alisi koi o e kau pāsese pe o ko nau whe ngāwe aki mo putu ngāwe ki muri a Tonga pe mo Ōfisi o Eiki Talafekau Lahi o Tonga ki Australia I Kenpela. Koe emaili ai meidik koe inquiries1@mic.gov.to Koe whike telefoni o Ōfisi Faka-Talafekau Lahi o Tonga ki Australia koe noa ua, ono ua tolo ua, whāwalu noa ono pe emaili ki he info@tongahighcom.com.au Mālo au pito pe whakapapāto mei he Pasifika TV and Radio.